ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿನಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೆಕ್ ಮಿಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 2013 ಸೊ ಹತ್ತತ್ರ 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ಅದರ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಟನ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಟಚ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿರೋ ಬಟನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 4 ಲೆಗ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಲೆಗ್ನ. ಸೊ ನೀವು ಲೆಗ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಲೆಗ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಡುತ್ತೆ. ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಲೆಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹುಷಾರು. ಸೊ ಇದೇ ಅದು ಬಟನ್ಗಳು. ಸೊ ಲೆಗ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇದ್ರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆನ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಥಿಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪವರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು HDD ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಫುಲ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ HDD ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. Yes, it is working perfectly fine. So let's put it back together. ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಟನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಜರ್ದು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬಟನ್ಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Thank you for watching. See you in next video. Please do subscribe my channel.